Guys, my name is Jilani Castillo. Leo niko side za banana huku ni Kiambu. Okay, you can see that side. That side is called kunaitwa Kanunga Estate. And today I wanna gonna show you where I come to do content zenye mnaonanga za majani chai. It's this place. It is this place. Look at the way it is so beautiful. So huku tuna content ingine kali tunataka kufanyia in the other side, in that bungalow with them. They're very smart guys. So hiyo content takuwa na nikimwupload hapa YouTube for a time being. Ni place imekuwa smart. Then kuna movie tunashutia karibu na dam. Hapa chini kuna dam. Na hiyo movie itakuwa fine. Yani itakuwa movie kari, si ndio? So don't miss. Remember to subscribe to my YouTube channel. Actually it is new, as you can see haina ma subscriber, lakini content ni kali guys zenye nitakuwa nikimuploadia. So remember to subscribe to my YouTube channel, like and share this video to each and everyone. Ile ndio dam yenye nasema nakuja kushutia, but sitakuwa na swim ndani. Mnaona hiyo place venye iko smart. Hiyo place iko smart sana. You have been asking customer kwa ukishutia wapi, hiyo place ni smart. Wow, look at this place. Huku tunashutia kimovie kimoja kikali kwa hii forest. And kama wewe ni content creator, unafanyanga mavideo, una act, ni inbox pale Facebook. Ni inbox Facebook at Castillo ama TikTok tuweze create content. We are here to support each other, senior guys. So make sure you subscribe niweze kumletea mavida kalikari. Then niko na music, kuna movie tunashoot ya gun for real. Hiyo movie wala itakuwa fire. Na hii place mnaona venye imekuwa smart, kule ndo tunashutia kwa hizo mabungalows. Yeah, and I will appreciate so much mkifanya support, ndio? So I appreciate so much. Thank you. Remember to subscribe to my YouTube channel and you share. Thank you.